cream. And Walt would come every Friday after work, and he would stay in an apartment over the fire station on Main Street. And on Saturday morning, that was his fun time. He would get one of the cars on Main Street fired up, and he would drive all around the park, and he would visit various areas. And I never thought that he would come to a humble little ice cream stand, but the word went out that he was coming, and so we had to work very hard to clean the area up. And then I saw him moving towards me, and I had all these ideas I wanted to share with him. I was going to tell him all these things that we could do, and I wanted to be a part of it. And then I felt his hand on my shoulder, and he said, "Well, how are things going with you here?" And I said, "Just fine." Missed opportunity. Alors Tony avait commencé comme cast member dans la restauration, il servait de la glace dans les parcs. Et Walt Disney avait l'habitude d'être dans son appartement à Disneyland, au-dessus de la caserne des pompiers, à l'intérieur du parc. Et le samedi, il aimait bien prendre un des véhicules de Main Street, faire le tour du parc, aller à la rencontre des visiteurs et des cast members. Et un jour, on savait que Walt Disney allait arriver, qu'il allait côtoyer certains cast members. Il était très content de le rencontrer, il avait tellement de choses à partager avec lui, tellement d'idées à lui fournir. Et tout à coup, Walt Disney est arrivé, il lui a mis la main sur l'épaule, il lui a dit « Alors comment vas-tu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a juste pu répondre « Ça va ». My sister got to ride Small World with him, though. She was younger, she was 12, and when I would come to work, she would come in and I'd sign her in on my card. And so she went, she saw him going to Small World, and she said, "Can I ride it with you?" He said, "Of course you can." She and her girlfriend, one on either side, went through, and then at the end, he said, "You want to go again?" And they said, "Of course." And he said, "But you have to sing. This time you're going to have to sing." So they sang the song, and then he gave them a picture and an autograph and tickets. So she still has those to this day. I'm officially jealous. I am too. Me too, actually. Donc la sœur de Tony a pu rencontrer Walt Disney, ils ont fait ensemble l'attraction It's a Small World. Donc il avait vu à l'attraction, il a demandé est-ce que je vais faire l'attraction avec vous. Bien sûr, Walt Disney il a accepté. Il avait Walt, sa sœur et une copine de sa sœur. Ils ont fait l'attraction une fois, et à la fin, Walt Disney a demandé est-ce que vous voulez le refaire. Bien sûr, hein, ils l'ont refait, et Walt leur a dit par contre cette fois-ci, il va falloir chanter la chanson dans l'attraction. Donc ils ont tous chanté la chanson, et à la fin du tour, Walt Disney leur a remis une photo avec un autographe et des tickets pour le parc, et d'ailleurs il garde toujours un souvenir de Walt. One more. I had to work. You could say that. You had to work. Disneyland, scooping ice cream. My sister went to the big football game on New Year's Day, and Walt was the Grand Marshal or the president that year of the bowl game. So she went down, she's 12 years old, she says, "My brother had to work at Disneyland and couldn't come here to see the game today, so would you sign the program?" So I have a signed program saying, "Tony, I thank you for working at Disneyland, and I'm sorry you weren't here to see the football game today, Walt Disney." Encore une fois, il y a un code sur sa sœur et Walt Disney. Walt Disney était invité pour participer à un grand match de foot très important. Et donc la sœur de Tony était présente. Tony n'a pas pu y aller parce qu'il devait travailler à Disneyland. Donc sa sœur a approché Walt Disney en lui disant voilà, mon frère n'a pas pu venir parce qu'il était sur Disneyland, il travaillait. Et du coup, Walt Disney a pris un des programmes et il avait signé en marquant « Merci de travailler à Disneyland, excuse-moi si tu n'as pas pu venir à cause de ton travail ». So we have another question? Here's the questions from Edgar Aguilera. What was the best part of creating a Disney park in Europe? And how did you come up with the design of Sleeping Beauty Castle? Quelle était la meilleure partie de la création du parc Disneyland? Et comment est-ce qu'on a eu l'idée du design du château? The best part was getting to come to Europe, you know. And I took holidays every weekend to go visit, you know, the Alsace region, Germany, Mont Saint-Michel, London, Belgium, Holland. And it's all beautiful, and it's all so different. You know, each country has its own culture and its charm. In terms of
do that. Donc déjà la meilleure partie c'était de pouvoir voyager et d'être ici en France et en Europe et de pouvoir partir pendant les week-ends, explorer les différentes villes, que ce soit Londres, Paris, les autres grandes capitales européennes, aller en Belgique. Efteling. And for the castle. The castle. I told a little bit about this. We were very concerned that if we replicated beautiful architecture, it would be taken poorly. So we convinced management to redesign the castle from scratch. We made it a little bit smaller than Walt Disney. It's not working. A little bit smaller than Walt Disney World, but bigger than Disneyland and Hong Kong. And the most important thing, I think, was the shift in making it a fairy tale setting. In all of the other parks, the castle is sitting flat on the same level as Main Street. And we knew we wanted to try and create that image of a romantic French or German fairy tale where the castle is up on a hillside and the prince goes riding up to the princess in the castle and dragons live underneath it. So those were the things that kind of guided us. Ivan Earl, definitely the artist responsible for Walt Disney's Sleeping Beauty. You can see his influence in that. And again, as I mentioned, the beautiful unicorn tapestries. There's also a book of the hours by the Duc de Berry that is, I believe, up in Chantilly Castle. And the pages from that book were very inspirational to Ivan Earl in the beginning. So it looks French, but it's purely fairy tale. Alors, ça risquait d'être mal perçu en fait de recréer de l'architecture de châteaux existants. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur un autre concept, quelque chose de plus romantique, inspiré des contes de fées européens, surtout français et allemands. Donc on a toujours cette image du chevalier qui arrive, qui monte la colline pour aller délivrer la princesse et qui arrive au château. Donc là on a voulu vraiment quelque chose comme ça, donc pas un château qui soit ras le sol, comme c'est le cas dans les autres parcs, quelque chose qui soit perché en haut d'une colline et qui donne cette impression de grandeur. Donc le château est peut-être plus petit que celui de Walt Disney World, mais quand même plus grand que celui de Disneyland et Hong Kong. Et justement, c'est toute cette inspiration qui nous a versé. Et aussi dans le design, il y a beaucoup d'inspiration, comme on l'a dit tout à l'heure, d'Ivan Earl, mais également du livre Les Très riches heures du Duc de Berry, qu'on peut retrouver au château de Chantilly. Et là aussi, c'est vraiment une très grosse inspiration d'après les différentes enluminures qui décorent ce livre. Là où il passe les films Disney, à un moment donné, Ça va. un grand truc Videopolis. Hi, Donnie. Videopolis. This question is from Ellie on Facebook. According to you, what is the best example of the amazing attention to detail that went into the creation of this park? Alors, quel est pour toi le meilleur exemple de l'attention au détail qui a été mise dans la création de Disneyland Paris? Only one. I have to really, I love all the things inside the park, but the Disneyland Hotel was such a challenge for us, and there was no money to do it, and we had to convince Michael Eisner to get rid of one of the hotels out in the village and give us that funding to do this hotel. And everyone in the company said, people will be standing on the balconies in their underwear, they'll be hanging their clothes out to dry, they'll be bothered by the parades on Main Street. There were a million reasons why we should do it. And, but both Frank and Michael agreed that it was a beautiful design, and Eddie Sato worked very, very hard to incorporate that into Main Street. We shrunk the train station so that as you walk back down Main Street, the hotel works as the icon at the end of the street in the same way that the train station does for our other parks. And those of you from the Disneyana Club, we had a meeting up there. Isn't that amazing, looking down the street? And it was the hardest thing because it had never been done before. And now, of course, there's one in Tokyo, and we have the Grand Californian in California, and the Miracosta in Tokyo, and it's become a Disney thing.
Alors, c'est dur d'en choisir un seul d'exemple, mais le plus pertinent sera certainement le Disneyland Hotel. À l'époque, c'était un vrai défi pour tenir son équipe de réaliser un hôtel à l'entrée du parc. Vous avez dû convaincre Michael Eisner de retirer un hôtel de Disney Village pour le placer à l'entrée du parc. Et il fallait surtout trouver le financement pour le construire. Et finalement, les inquiétudes étaient vraiment comment les guests allaient utiliser cet espace. Est-ce qu'ils n'allaient pas sortir sur le balcon en petite tenue ou mettre leur linge à sécher. Donc c'était un peu les inquiétudes des directeurs artistiques. Et finalement, l'idée avait vraiment séduit Michael et Frank. Et donc ils ont réalisé cet hôtel. Et la technique utilisée aussi, c'était d'abaisser légèrement la hauteur de la gare de chemin de fer, de façon à ce que depuis l'hôtel, on puisse voir la perspective sur le château et sur Main Street USA. Et dans l'autre sens, depuis Main Street USA, le château, enfin l'hôtel devenait l'icône du parc, dont on est content de sortir, comme la gare du chemin de fer peut l'être sur d'autres parcs Disney. Et maintenant, c'est un concept qui a été repris sur d'autres parcs Disney dans le monde, comme on a par exemple à Tokyo Disney Resort avec le Miracosta ou le Grand Californian en Californie. And the reason we built the hotel is we studied how people go to resorts and beautiful gardens and everything, and there's a great appreciation in the European community for the sense of arrival. And at Disneyland and even World, it's kind of, you're processed a lot before you get into the beauty of the parks. And if you go to Versailles or the Tuileries or, down along the Loire to Chinoso, Chambord, it's a gorgeous experience of arriving. And I think it feels more like it's a gift to the people to come off of the RER trains and see the beauty of those gardens and the romance of the castle hotel before you go in. It's a very European approach to arriving somewhere. So again, we felt it was important to do it, to be comfortable in this environment. Il y a eu bien sûr beaucoup de recherches qui ont été faites avant la création du parc. Et on s'était aperçu que dans la culture européenne, les visiteurs aimaient bien être surpris dès l'arrivée sur une destination. Donc d'où l'importance de placer l'hôtel à l'entrée du parc, bien sûr avec la végétation qui le décore dans Fantasy Gardens. C'est vraiment ce qui fait la beauté de notre destination. Une fois sorti de la gare RER, on peut déjà rentrer dans ce monde magique qui nous accueille avec la beauté des jardins et de l'hôtel qui devient l'icône du coup, pour nous faire passer dans ce royaume. Next, Tony, how are you? So Nikolai Bestek asks, Disneyland Paris is full of tributes and homages to the original Disneyland in Anaheim, like Pirate Galleon and Skull Rock. They are, of course, very big and obvious. What would you say is the most hidden or mostly overlooked tribute to the original Disneyland? Alors, beaucoup d'hommages au Disneyland original sont parsemés à travers le parc Disneyland. Certains sont vraiment très évidents, comme Galion Pirate ou Skull Rock. Et parmi tous ces détails, quel est le petit détail caché? Well, you better get the people in the restaurants in Fantasyland ready for an onslaught. At Bellanotte Pizzeria in patio outdoors, there's a broken china, pattern of mosaics in there. When we put in Star Tours in California, we had to demolish a portion of Mary Blair's murals. The majority of them are still there, but a portion of that was destroyed. And Tom Morris picked up all the chips off the ground, and so as you look at that mural and pick out the very orange and very yellow pieces, those were the sun in Mary's mural. Un très joli détail caché ici à Disneyland Paris. Tomorrowland à Disneyland avait de très beaux murs designés par Mary Blair qui ont malheureusement disparu. Certains sont quand même conservés derrière les façades, mais d'autres portions ont été détruites. Mais certaines pièces ont été récupérées, des petits morceaux. Et c'est ce qui décore aujourd'hui la terrasse du Bellanotte. Donc quand vous regardez toutes ces mosaïques que vous avez tout autour de vous, ça vient de Tomorrowland. The other one is mine. In Disneyland, we had an exit sortie sign that was crooked or off-center because there was a beam. So instead of being directly over the door, as you leave the what is it, Village House restaurant? Yeah, it's Chalet de la Marionnette. Okay. As you leave the restaurant, whatever it is, there's a sortie sign. And it is perfect in Paris. It's in the center.
in Disneyland, it's over to the side, so I had them do a Figaro the cat pulling the sign in the right direction so that the cat and the sign balance. So when we went into the restaurant here and it was perfect, I said, well, what are we going to do? So we have a little Figaro the cat leaning on it going, got it right this time. Donc là, c'est une anecdote qui se retrouve au chalet de la marionnette. Pendant la construction du nouveau Fantasyland à Disneyland en Californie, il y avait le restaurant Videopolis qui a été construit. Et au niveau de la sortie, les conduits électriques ont été mal placés, pas centrés. Donc ce qui fait que le panneau de sortie n'est pas au milieu du mur. Donc pour compenser ça, ils ont décidé de dessiner et peindre un Figaro qui tire une corde pour donner l'impression qu'on est en train d'essayer de mettre le panneau au milieu. Mais ici, à Disneyland Paris, tout a été bien placé dès le début. Donc le panneau sortie est vraiment au milieu. Et pour faire un petit hommage à cette histoire, ils ont décidé de mettre un Figaro qui fait un hockey juste à côté. Donc la prochaine fois, au chalet de la marionnette, regardez la sortie. Hi, Henry. This question from Brand Rayson. If you had the possibility to expand a land, which land would you be and why? Alors, si tu avais la possibilité d'agrandir un des lands, lequel choisirais-tu et pourquoi? Discoveryland. Okay. When you leave today, if you look over here in this area, you'll see two circles on the wall. Those used to be, they were actually installed, tubes that took you to Space Mountain. And all the attractions in Discoveryland were going to go into Space Mountain. And it was a vast covered land in there with the Nautilus below and the Space Mountain ride above, and tubes that took you off to each of the attractions. And unfortunately, yeah, You can actually see that right yeah. there. There's the tunnels. I'm not tall. They're like glass tunnels right there. They are connected. And that was how you were going to get to all of the attractions. We weren't able to do that. We couldn't afford it. So I would love to come back now and spend some more effort and really complete this land. That would be great. Ce serait bien sûr Discoveryland. Quand vous sortez aujourd'hui des Videopolis, regardez sur la façade, vous verrez deux grands cercles. C'était censé être des conduits à l'origine qui devaient relier avec Space Mountain, l'attraction. En fait, à travers ces conduits, les visiteurs auraient pu se déplacer dans toutes les attractions de Discoveryland. C'était vraiment pour donner cette impression d'un lieu couvert. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas eu la possibilité et les finances pour réaliser cet effet. Donc, si c'était à refaire, Tony aimerait bien agrandir ce land pour mettre en place cette idée de l'origine. Tony, how are you? This question is about one of my favorite attractions from Joris Royer. For 20 years, we've tried so hard to unveil the mysteries of Phantom Manor. And the whole fan base is torn between two possible explanations. There might be a third. First of all, Henry Ravenswood would be the Phantom, or the second option could be that the Phantom is a result of the curse surrounding Big Thunder Mountain. Any clues? Was that your question? It sure does look like. Controversy. Alors là, c'est une question pour l'attraction Phantom Manor qui, depuis 20 ans, se fait se poser des questions à de nombreux fans. Il y a deux possibilités apparemment. Soit Monsieur Henry Ravenswood et le fantôme, plutôt son esprit et le fantôme. Ou la deuxième possibilité, le fantôme est le résultat d'une malédiction qui planerait sur Thunder Mesa et sur surtout la montagne de Big Thunder Mountain. You know, I'm going to be hung on this one. We'll tag team this so you don't get have to go too far. There's probably 400 stories on this. Il y a probablement 400 histoires autour de Phantom Manor. I'm going to give you mine, okay? So this isn't official. It's mine. C'est pas officiel, c'est sa version. I love Charles Dickens' story, Great Expectations. Okay, you know this story? Livre de Charles Dickens. Je ne me rappelle plus traduction du titre. Great Expectations en anglais. Mrs. Havisham. Who knows Mrs. Havisham?
She is a bride who was jilted early in life, and she stayed in her mansion and grew older and older and older. And the rats came in and spider webs and everything. And that was the basis that I saw in it, but I wasn't the only voice in this. Donc déjà, il y avait cette image de la fiancée qui était enfermée dans cette maison, qui commençait à devenir vieille avec les toiles d'araignée, les rats et tout ça. So we see the young, beautiful daughter preparing for her marriage at the start. She's in the hall and all the guests are arriving. Donc on retrouve la jeune fiancée qui se prépare, qui est prête à accueillir tout le monde à l'entrée. She's very wealthy. This is her father's home. He made his money from the gold rush and the mines of Big Thunder. Alors son père a fait fortune en exploitant la mine de Big Thunder, donc une maison très cossue. And now she's waiting for her phantom bride, groom. Elle attend son fiancé. Could be a bride too, you know. We've got to be equal here. She waits and waits and waits and gets older and older and older in the process. Donc elle attend son fiancé qui ne vient pas, mais elle continue d'attendre et d'attendre et d'attendre et devient plus vieille. When he finally comes at the end, it's too late, and the only place that the celebration can be is down under. Quand il arrive finalement, il est peut-être trop tard, et la seule célébration qu'ils peuvent avoir, c'est 6 pieds sous terre. So he invites us to descend down underneath the ground into the spirit world, Alors il nous invite à le joindre dans le monde des esprits, where all the residents of, Thunder Mesa have come to celebrate this long, long overdue marriage. tous les habitants de Thunder Mesa sont venus pour célébrer ce mariage tant attendu. And of course, she waves goodbye, throwing us the bouquet in the end there as we go by the mirrors. Et juste avant de nous quitter, elle jette son bouquet, donc quand elle pointe la sortie et qu'elle est plus très... And that's my version. But you Et know, c'est sa version. Elle est jolie cette version, hein? That's a very nice version. I think I really like that. what is special about Disney storytelling is you write the stories. If we script the whole thing and give you a book report of a movie that we've done, it's not as exciting as you going home and telling your family and friends about what you saw and the different things that happened. And it makes it very exciting to go on the attractions again. If it's the same old thing and scene, it's just like a movie, that's not any fun. That's why 20 years after, you're still wondering. And that's why people keep going. Donc c'est ça aussi, c'est à vous de vous faire votre propre idée, votre propre histoire de cette attraction. C'est comme quand on a ton film, on en a tous sa propre interprétation. Et justement, si tout était devant nous dès le début, peut-être qu'on aurait moins envie d'y retourner et d'y retourner et d'y retourner. And while the picture's up here, you can see again the importance of making it look or read visually. So instead of a sign to tell you that that's a haunted house, we created a look that looks haunted on it because of the multiple languages here. So it's really important to make it speak visually. Et aussi, on a beaucoup utilisé le visuel pour communiquer avec les différents visiteurs de Disneyland Paris, puisqu'on est au milieu de l'Europe et tout le monde ne parle pas la même langue, mais au moins comprend visuellement ce que signifient les choses. Donc c'est pour ça qu'une maison hantée doit déjà montrer ce qu'elle est dès l'extérieur. The great actor Vincent Price, by the way, here comes trivia. Vincent Price supplied the screen at the end of the elevator fall. He also did the complete narration, but we were warned against using it because they felt it was too American, even though it was in French. But I think hearing an American accent would have actually been good, and if you guys yell enough, maybe we could bring that back. It was the last thing that Vincent Price ever did. And I'll be in charge. Et justement aussi, pour ceux qui ignorent peut-être, Vincent Price, l'acteur, a enregistré tout le speed de l'attraction
non seulement, pas simplement le rire, comme on peut l'entendre à différents moments, et cette version existe aussi en français, donc un jour peut-être. And the other trivia thing is, the music was re-orchestrated by a young man who's gone on to great fame and fortune by the name of John Debney, who now is doing major motion pictures, but we got him when he was just a kid, and it was a beautiful score. Et c'est John Debney, qui a quand même une très grande carrière maintenant dans le monde du cinéma, qui s'est occupé de l'arrangement de Phantom Manor, qui a fait vraiment un très très beau travail sur cette attraction, et qui mène une très grande carrière depuis. Thank you. Tony. Thank you, Merci Tony. beaucoup. That's all the questions we have. Diane doesn't have anything to say. And I think we can really thank Tony for what he has done here at Disneyland Paris. We've got the most beautiful Disneyland park ever. And we're thrilled to have him here today with us to share this special moment of our history. So thank you so much, Tony. Merci Tony, merci beaucoup pour cette anecdote. You are our master. Si vous souhaitez rencontrer Tony, et vous souhaitez l'autographe, on vous attendra juste après la conférence, tout en haut du théâtre, sur la gauche. Donc vous pourrez le rencontrer sur place. Mais pour l'heure, on va accueillir sur scène nos ambassadeurs Disney et les accueillir bien fort.